The Ukrainian president, meanwhile, once again has highlighted the plight of those living in Mariupol, saying there's nothing left of the city. Over 100,000 people are stranded without basic food and medical supplies. And global concerns over the situation in Ukraine has escalated. US President Joe Biden is going to be in Europe over the next few days, and new sanctions against Russia are expected amid a whole host of meetings with allies. Reports also now suggest that China has supported President Putin's participation in the next G20 summit. This is India's Foreign Secretary in New York, has of course now going to be participating in the UNGA vote on Ukraine. So this of course is the latest developments that we are tracking at this hour. Meanwhile, let's also get you an update on what's happening on the talks, the diplomacy between Ukraine and Russia. Now, the Ukrainian President Zelensky has described the talks as extremely difficult and sometimes even scandalous. He said that talks with Moscow to bring an end to a war continuing on a daily basis. They are moving forward step by step, but he's once again highlighted the plight of the 100,000 people living in the city of Mariupol in inhuman conditions without food, medicine and under constant shelling. Now, to this, to what President Zelensky said, we've heard Russia's side, in fact, Lavrov coming out and saying that the talks have actually been hampered by US backroom dealings. Listen in. Станом на цей день у місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором. Переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя и вроде выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от впечатления, что их держат за руку американские коллеги, которым, если почитать политологов и наших, и западных, американцев, просто исходит из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Вот польские наши коллеги уже заявили, что вот сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. And moving on, let's get you the latest satellite imagery. This has further revealed the extent of destruction in the Ukrainian city of Mariupol. Images from Maxar Technology show burning and destroyed apartment buildings and a damaged metallurgical factory. The satellite pictures emerged as Ukrainian forces continue to resist Russian efforts to capture Mariupol. Now, the Ukrainian president has accused Russian forces of even blocking a humanitarian convoy trying to take desperately needed aid into the city. Now, Russia would use nuclear weapons in the context of Ukraine conflict if it were facing, quote-unquote, an existential threat. This is what the Kremlin spokesperson Dmitry Peskov has told CNN International on Tuesday. We have a concept of domestic security and it's public. You can read the reasons for nuclear arms to be used, he said, adding that if there is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. Now, of course, this is Putin's spokesperson there refusing to rule out the use of nuclear weapons. The UN chief, meanwhile, responding to the current situation in Ukraine, has said that this war is unwinnable. From my outreach with various actors, elements of diplomatic progress are coming into view on several key issues. There is enough on the table to cease hostilities now and seriously negotiate now. This war is unwinnable. Sooner or later it will have to move from the battlefield to the peace table. And that is inevitable. Meanwhile, ahead of President Biden's visit to Europe, the German Chancellor has said that NATO will not become a party to the war. Die NATO wird nicht Kriegspartei. Da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig.
Über Jahrzehnte hinweg ist unsere Abhängigkeit von Öl, Kohle und Gas aus Russland gewachsen. Ja, wir werden diese Abhängigkeit beenden, so schnell wie das nur irgend geht. Das aber von einem Tag auf den anderen zu tun, hieße, unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen. Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr, ganze Industriezweige stünden auf der Kippe.